Hello guys, welcome back to Benan Family. Karibuni sana kwa hii channel yetu. Leo tumesema tutoke kidogo tuende kwa farm. Kwenye baby sema kitu. Sijakumulika lakini sema wajue uko hapo. Tunataka kwa farm. Tunaenda kwa farm kutafuta nyama. Kutafuta nyama. Tunaona sasa tumesema acha leo tukuje huku tutafute mbuzi, kuku, mayai. Kitambo nilionyeshanga tunachukonga kwa store ya Africans, lakini sasa tunaambia the more tunakando the more tunachanuka. Tukaambiwa you know what guys, kuna place sasa watu wanaendeanga pia nyinyi mnaweza enda. Ni a different state from ours, ndio? You see tuko Ohio state na iko Pennsylvania. Ya resti na kuangalia hivi wanapona kupata hivi alafu mikono yani itu ke barabara sebenarnya enggak jaga ke barabara. Ini bukan modal middle seat. Ini temannya SBA ya. Ini Sydney. Pennsylvania. Aku namanya buat di Situ. Imagine this topic. Nah, ada utasi. Lipo po. Berapa ini meningkat? Net mana pak? Kita farm. New Wellington Kulasaki 2 miles. Nabakisha 8 minutes. Na yuko busy barabara yenyewe. Traction exit.
lakini nitagrade nini nafasi na wana maintain ya hizo nyasi barabara. Inamaanisha pesa kazini ya kudeliver mail ni gani? Napenda People are saying that Nitaona bibi kuna mwingine Liver. anacheka juu ameona tunaenda naambia vile tunaweza kuingia
ni 1 hour to 1 hour 40 minutes. 1 hour 40 minutes, almost 2 hours kama utapita highway. So ndio tunafika. Paki tuliamsha watoto mapema. Nicole, usilalie mtoto miguu wewe. Usilalie mtoto miguu. Ndio tumenini sasa. Mwache tuone ni nini iko huko. Kama watakubali tu vlog huko ndani, tutafanya hivyo guys. Na si una miss tu exit tu nini tu kuingia. Si unatumiss. Nilikuwa nataka usome hiyo nini. Alafu imeandikwa enter at your own risk. Hey. Mimi nawaambianga nikiona place imeandikwa hivyo nakumbukanga ile movie ya Wrong Turn. Tumeingia barabara ya Mara. Ya Mara. Wewe nini hizo wamepanda? Rice. Nini hizo? Ndio huko akiwa atakubali tuchukue video. Tutatry lakini tuonyesha chenye tutapata. For once niliwaambia huku ni tunatafuta njia yote ya kusave hiki. Ai. Kununua kwa store. Kununua kwa store si kama kukujia huko kwa farm. Ziko vitu mbili different. Ndio ile farm yenyewe huko. Bado hatujafika. Tunaendelea kuiona kunini. Na kuna tundege baby. Ndio saa tusoni. Ndio saa tusoni. Hii ni home yao ama wenye wako kwa farm. Ni kama ndio home. We ani farm kweli. Na wajaanza kupanda. Ama kuna vitu wamepanda. Unaona kwa shamba? Kuna vitu wamepanda. Bado tutatafuta babe place ya kuchukua pia nyanya. Kuna pigwa moshi. But sasa mbona tumeingia mapema? Tulikuwa wamesema kama tunaweza ruhusiwa. Na tulisikia mtu ndo anafaa jichinjie. Kesi mnaona tunafika mapema saa ya chai. Ndo wanabuba moto. Ndio chai wanaweka moto. Oh. Sasa gari wapi? Wako tu na mayai. Tulisikia wako na mayai. Tuweke gari wapi? Si just ask tu. Uulize. Aliende tu. At least kitu tutakuwa tutarudi mapema home bado ile. This place told us it's going to be crowded. Correct. That's what I'm telling. Yeah, but Crowded. today it seems they. Because it's all Last week full crowd. That's what they're selling. The family is waiting in the car as well. All the kids are still asleep. Yes. Because no one is at home, so we all together came here. But I don't know. This reminds me of somewhere in Kenya. Yeah. Choma mahindi. This one is for chicken. For chicken one. Oh. How many chicken do you want us to take today? It will depend. You have money. These chickens are okay, not too much. See, You have money. Like Do I have money? Yeah. No, if we split the goat, then we can buy a lot of chicken. Because you know, in the stores they sell it very expensive. It's very expensive. Which one? Buy Goat. on the store. Like yeah, in African store. Yes. Goat is now 14.59. Oh, yeah. Nine, 10. But one thing is, I observed right there. You have here a lot of fat will be there. But in store goat, you don't have that much fat because those and all will come from different countries. What I'm trying to see the lamp actually. I'm waiting actually. Okay. Because as we can be okay taking one. But what about head? In case if you take half also.
We can, if you want the head, you can get it. We don't do it. Here we can have people, but we don't need to. Doi moja hapa. Hii. Hiyo. Si hiyo. Hii. Hii. Hiyo. Hiyo. Guys, tumeingia kwa kichinjio ya kuku. Nyinyi ndo mnajichukulia huku, kila kitu unajifanyia, unajichagulia. Ndo ingine hapa bibi. Kama inakaaje? Zinaanza kutoshana. Ana. Sabi hivi mfuko. Kwa funganisha mabawa. Right. Acha nichukue huko. Ile. Hebu tutakaa hapa. Ile inasimama pale. choma kichwa, miguu. Babe, naweza choma? Naweza choma? Bora usiachie hapo. Okay, please. Tumwagie damu. Tu kikula. Kwa gari. Ama tu. Acha nichukue kisu nitoe kwanza. Ukichoma hizo miguu. No? Hivyo, ngoja ukichomanga miguu acha nifanye hizo zingine. Ndo hiyo mama. Nicole, baridi na kuna baridi haki. Mama mmekaa kwa gari. Sawa. Kuna baridi. Angalia chakula na venye ona venye mina. That's all I'm going. Ana venye inakaa Kana ule mtoto, yani ile nyumba smart hivyo. Ile nyumba smart hivyo. Anacheza na karatasi. Hii ni kubwa hii. Hii yenye miketi hapa. Ishi ndio imesimama.